Okay guys, ndakulandirani soni ku phunziro lathu lotsatira mu kosi ya graphics and designing. Choncho ndiyesa kuti wina aliyense mwa inu wakwaniritsa kupanga prepare workspace yake. Phunziro lathuli tiona zinthu zingapo zimene chinthu choyambirira tikhazikike kwambiri pa tools amene tikuona kumanzere kungaku komanso layers panel imene mukuiona papai. Let me reset my working space so that it should match with yours. Now phunziro lathu latha taphunzira mmene ma panels tingawapangire arrange komanso taona kuti tingapange bwanji customize our working interface. Ndi tufuna tione ulendo uno kuona kuti kodi zida zili kumanzere kwa tools zimene ndi tikutha kuona kuti mu Photoshop zimachedwa kuti ma tools kapena ma working tools ali kumanzerewa amagwira ntchito motani. Pamene tikupanga design yathu tiyenera kuzindikira kuti zida zimenezi ndizofunikira kwambiri makamaka pamene tikufuna kupanga resize, kuilemba mawu, kuyika chithunzi kapena kupanga crop, kupanga stretch, zambirimbiri china chilichonse zida zake zili kutiko zili kumeneko. Komanso mukaonetsetsa mkatikati mwa zida zimenezi tili ndi ma arrow ting'ono over here. Mutaona kuti chida choyambiracho chindika arrow kakang'ono like that. Almost zida zonsezi mutaona kuti zili nawo chani ma arrow amene aloza pansi. Kodi zimenezo zikutanthauza chani? Zikutanthauza nena kuti pambali pa chida chimene mukuchionachi mukapanga right click mouse wanu mupeza zina kuti zida zina zonjeza zimene zili hidden related to the same tool. Chabwino, tiyeni tione mmene tingagwiritsire ntchito our layer panel. Layer panel yathu ndi imene tikuiona papai, ndiloleni ndibweretse pafupi so ati ndingamagwira ntchito ndizikhala kuti tili limodzi. So mukaiona layer panel iyi mene ndayitsegula ili ndi ma features ena amene ali owonjezera. Pamwamba apa titha kuona zina kuti tili ndi that feature pamene pali ma icon osiyanasiyana. Tili ndi that image icon, that color like icon, that t icon, that ka rectangle icon and that ka page icon over there. Komanso from there mutaona kuti tili ndi ma layers athu amene nthawi ndi nthawi tizikhala tikugwiritsa ntchito. You see, tiliso ndi zida zina zonjezera monga zina zili pamwambazi pasepaso zina zilipo like ichi pambapaso chilipo choncho. Tizigwiritse ntchito tione kuti kodi zimenezi zimagwira bwanji ntchito. Komanso osayiwala kunena kuti ndinakuwuzani poyamba paja kunena kuti tiliso ndi options bar here. Option bar iyi tithandizireso kuona kuti tingagwiritse bwanji ntchito monga mmene tikupangira ma design athu nthawi ndi nthawi. Kumbaliku ndanena kale kuti kuli zida zosiyanasiyana, komano poyamba tene tidziwe za chida choyambiriracho chimene chimachedwa kuti movie tool. Kodi chida chimenechi chimagwira bwanji ntchito? Chida chimenechi ndi ntchito zambirimbiri maka ngati tikufuna kupanga resize chithunzi kapena tikufuna kupanga rotate chithunzi komanso mwina tikufuna kutani kusuntha zinthu zina zipite pena kuchoka pena. Chida chimenechi chimatithandizira kuti tipange ntchito yoteroyo. Ndi pa ntchito zonse zimene zimagwira kwa lero tiona ntchito zitatu, komano zinazo mkatikati mwa phunziro lathu tikhale tikumapanga explore kuno kuti okay now tikuyenera tigwiritse ntchito chida cha moving tool popanga chakuti. Okay, so ndimanena zonena kuti mukapanga note nakuwuzani zona kuti mukuyenera kuonetsetsa zona kuti tili ndi option bar. Pa option bar imene tili nayo iyi mukuyenera kuonetsetsa zonena kuti pali malo awiri amene ndoyaka bwino lomwe. Chifukwa tikabwera pa this is home, tikabwera pa mutaona kuti there is another movie tool like komano so far chida cha movie tool ndi chimene tikhazikike nacho muzuwa la tsiku lalero. Ndeni manena zona kuti pogwiritsa ntchito our option bar here make sure zonena kuti
apa ndi poyaka pamene pali auto select komanso show transform controls ndi poyaka. So make sure kuti ngati panali pozima pakhale poyaka, chifukwa ngati sitipawayatsa pamene popo ndiye kuti muone kunena zina kuti tidzikumana ndi mavuto ena pofuna kugwira ntchito ina yake. So make sure kuti pamenepo mwapayatsa. Now ntchito yathu yoyamba poyatsa moving tool. Moving tool ndi chida chimene mukaona animation yo akukuwuzani kuti mutha kusuntha chinthu panga drag uchisuntha chokera point A to point B. Titha kuyatsa moving tool athu pogwiritsa ntchito mouse popanga click there, komanso pa keyboard potabwanya wati V. Tilekeze kuti mouse wathu ali pa chida icho. Ndiye tufuna tiyatse moving tool posagwiritsa ntchito mouse. We can go ahead by hitting V button on our computer keyboard. Ndiye kuti mupeza kuti no chida cha move tool chayaka. Nkatimu mu project ndili ndi project yotchedwa Mountain imene tayiona mbuyo mu pamene timapanga create working space yathu. So pa project iyi ndayikapo zithunzi zokwana zitatu. Pa zithunzi zitatu pa ndili ndi ntchito yoti ndigwire pogwiritsa ntchito chida cha movie tool. Ntchito yoyamba ndikufuna tisunthe monga amene tadziwira kuna kuti okay titha kusuntha. Kuti tisunthe tigwiritsa ntchito mouse wathu left click popanga hold on then drag it wherever we want it to be. Tithaso kuchichotsa chinacho kuchipitisa side ina, ichinso titha kuchichotsa kuchisisa kandi m'musi. You see, ntchito yoyamba tikatero yatani yatheka. Ntchito ya nambala 2 mukapanga click chithunzicho mutha kuona zonena kuti okay ukuku layer panel yathu yatani yayaka. Pa layer panel yathu mutha kuona zonena kuti tili ndi ma layers okwana 4. Layer number 1 2 3 4. You see, ndi ma layers amenewa tikagunda mutha kuona kuti chithunzichi nchimene chayaka, which means this layer is corresponding to this image. Kapena chithunzichi layer yake ndi imene. Tikagunda chithunzichi layer yake ndiyo, tikagundaso chithunzichi layer yake ndi ina. You see, now tikufuna tipange ntchito number 2 ya move to resize an image. Ndiye kuti titha kubwera pa anchor point tikuyionayi ndikuyitani ndikukuza chithunzi chathucho like background. Now pamene tagunda anchor point mutha kuona kuti no kumanja kwathuku china chake chachitika, which means program yathu yatiatsira mabatani ena atatu. Batani loyambali tikulionali limatchedwa warping tool, batani linalo limatchedwa cancel tool, komanso linali mukulionali langati kanchongero ndilo limene timatsimikizira pamene takutha kupanga china chake kumuza Photoshop wathu kuna kuti now we are done whatsoever chimene timafuna. So pamene takwaniritsa kupanga resize, kodi program iyi ikutifunsa funso kodi what else do you want to do. Ndiye mutha kuona kuti if you can go here mupeza kuti everything is cleared, which means you can't do anything until mutayankha funso limene kodi mufuna mupange proceed by warping that image kapena mwangolakwitsa mukufuna mukansule. If you click over here ndiye kuti chibwelera mmene chinalili. Komano once you are done titha kupanga kutabwanya pakanchongiko kuti okay now mmene ndimafunira ndi momo, it's okay, you can commit the change. Ndiye kuti program yathu ili khazikitsira monga amene takonzera. Chabwino njira ina titha kuona zona kuti so tili ndi chithunzi komano mwina mwangozi chango tamuka masazuke bwino kapena chango sunda chakapita kuti titapanga tikabwera apa nkupanga cancel mupeza kuti chithunzicho malingana ndi mmene chinalili chatibwezeretsera kuti sorry for that, let me reset it back for you. Okay, ntchito yomalizira imene mafuna tiphunzire pogwiritsa ntchito chida chimenecho ndikupanga rotate. Rotate tingampange bwanji? Mutha kuona kuti ma anchor point tinkatikati tioneka ngati tima circle like tima square like button. Mukabwera pambali pake pamutha kuona kuti mouse wanuyo wapindika muli ka line like that. So you can hold your left click button then ndikupanga what, ndikupanga move your mouse. Mutha kuona kuti chithunzicho chikupanga what, rotate. You see like that. So mutha kuchipanga rotate whether 90 degrees or 180 degrees or 45 or 2 anyhow. So you can notice kuti my image is being rotated at a center. Now if I put it like that then ndikupanga okay, mutaona kuti this time around chithunzi changa chapangika rotate. Okay,
ndi tilinso ndi chithunzi chinachi tiyeninso tichipange rotate by doing like that. Then this time around sinditabwanya apa komano nditabwanya button la enter pa keyboard panga. Let's press enter on our keyboard then see mutaona kuti okay program yathu yatipangira chithunzi chathu rotated. Okay, this time around mutakuona zona kuti movie 2 ali ndi ntchito yofunikira kwambiri pamene tikupanga design yathu, whether to remove kapena kuti to move text from where it was kupita pena kapena kusuntha shape pamene chinali kupita pena. Komano as far as ndi object imene tikufuna tisuntheyo we have to use moving to. Zimene zikutanthauza zona kuti ngati button la show transform silinga yake ndi kuti silingathenso kupanga wati silingathe kupanga rotate because silingadziwe kuti tifuna kupanga rotate ndi chani baka komano pokhapo likhale chani likhale on. You see umu ndi mmene tingathandizire kugwiritsa ntchito our movie 2. Chabwino monga mmene ndanenera kale kuti pamene tikupita nalo phunziro tikhale tikuona zambiri ntchito za movie 2 zosiyanasiyana, komano kwa lero ndinafuna mudziwe ntchito zitatu zimezi. Kuna kuti ntchito yamba ndikupanga ndikusuntha chinthu kuchokera pamene chinali kuchipititsa pena, kupanga rotate komanso kupanga resize. Ndikukhulupirira zonena kuti kwa lero zalowa mwamvetsera. Ineyo ndiloleni kuti ndikupatseni mwayi komanso mpata oti muyesere zomwe taphunzira pamapeto pake tipitirize ndi phunziro lathu lotsatira. Osayiwala kupanga share phunziroli komanso kugawana nawo abale ndi abwenzi amene nawonso angathe kulikonda. Inetu ndikufunireni zabwino zonse, mukhale ndi tsiku lopambana. Tikumananso mu phunziro lathu lotsatira. Bye bye.